Hi students, how are you all? Hope all are fine. Today we are going to do the activities in How Far is the River. Before that, I expect all are read the story very well and understand it in deep because we can't able to do the activities without reading the story and understanding it properly. I had told you about this in previous calls also. So hope all are ready, all are read very well. Okay. How to do the activities I will tell you now. But you have to do it alone. Okay. Let's go to the first activity. What they are saying, just look at the picture. Look at the activity in page number 13. You can see there a picture of 4 boxes there. Right. Now just read what is that. You are read the story How Far is the River? Haven't you? Now try to remember the story and complete the following suitably. In first box, the sentence that impressed you the most. What are the sentence that impressed you most? ഏതൊക്കെ സെന്റൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ സ്റ്റോറി വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്തത്? The moment you enjoyed the most. ഏത് മൂമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് while reading the story? And the third one, the character who touched your heart. What are the character touched in your heart most? Lots of characters are there, right? The boy, the village boy, the woodcutter, a grass cutting woman. Lots of people are there, right? Lots of people are there. So which character you like most? Which character touched in your heart? You have to write here. Okay. Then the fourth one, the picture that flashed through your mind while reading, while thinking about the story. What are the pictures? There are lots of pictures that are there in this story. Okay, that dreaming boy, seeing lots of people, right? Sharing food. What are the pictures come to your mind after reading the story? Dreaming boy, preparing for his journey. These all are the pictures coming to my mind. What are the preparations he take? Closing all the doors and windows, wrapping the loaf of bread in a newspaper. He met a woodcutter, a parrot coming in his way. Then what else coming in your mind? Just think about it. What are the pictures coming to your mind? Then he drank the water. He met a village boy. Then he shared his food. Then they were talking together. Like ഒരുപാട് സമയം അവർ സംസാരിച്ചില്ലേ? He began to feel discouraged. Then by his determination he reached the river. That all things are coming to our mind. That all things is coming to our mind as a picture. Last he touched the river, like etc. Lots of things are coming. These all pictures we can write. Okay. In that box you can write only 4 pictures. So select any favorite 4 pictures coming to your mind and write in those boxes. Okay. In it you have to write an appreciation note also. Appreciation means what? What is appreciation? ആസ്വാദന കുറിപ്പിനാണ് appreciation note എന്ന് പറയാ. Okay. You can write this in your notebook. This activity is also actually about how to write the appreciation note. Activity കൊണ്ട് mean ചെയ്യുന്നത് how you can write an appreciation note എന്നാണ്. So they just divided for your easy things. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ ബോക്സസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.
They did not told an appreciation note here, but this work actually meaning to write an appreciation note. Okay. Why you like this story? Like that you have to start. Why you like this story? For example, you can write. You can start like the story is written by Ruxin Bond. പിന്നെ I like this story very much. ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ. I like his style of telling. Like that you can write why the style I like, the way he expressed the story I like. Then 4 columns which we write in activity 1 അല്ലേ, അതിനെല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇംപ്രസ്ഡ് മീ എ ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇംപ്രസ്ഡ് എന്താണ്, ഇംപ്രസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Ruskin Bond described the hill very attractively. I could draw a clear image after reading his description about the hill. I just saw one example. Okay. If you want, you can write your own words, no problem. I just show this for one example only. Then you can write some sentence in inverted comma also. Then you have to tell this. You can write this sentence impressed me, like that. First you can write in inverted comma, or first you can tell this sentence impressed me and write in inverted comma what are the sentence you like. For example, look the last portion of the story. All of you take the last portion of the story. In last, he finally what he is doing, he is going and he is touching the river, right? Let's check how Ruskin wrote it, how the author wrote this sentence, this situation, how he expressed this situation. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water, and the water was blue and white and wonderful. See, this sentence also impressed me a lot, because he can simply write, he reached at the river, that's all. But how he wrote very beautifully, right? Very beautifully described that moment, very perfectly and very attractively also. So that touched us, നമ്മളെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് we write that sentence. We like all of us like this type of sentence in this story, right? Or all these sentences are told it depends upon me. Okay, if you have your own sentence, your own situations that touch your own same touched words, you can write that. Okay, no problem. I just telling for an example, like an example. Okay, what are the words, what are the situation touched to me? I am just telling these all things to understand, for your understanding. Okay. Now next in the നമുക്ക് we can write next part the moments. What are the moments? You can write like this, like I enjoyed some moments a lot. എന്തൊക്കെയാണ് you can write it. എന്തൊക്കെ moments ആണ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തത്? For example, the moment the boy feeling hungry unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering one portion to the village boy. They sat on the hillside and ate in silence. I like this portion because I like the boys sharing mentality. Then it's an example, you can write like this moments. How many, what are the moments you like, you can write. Okay. Now the third one, what are the characters touched us? That also you can write with this. Okay. You can start, I like the boy very much. I am writing this because I like the boy. If you like any other character, you can write like that. Okay. The boy touched me because
the boy's determination, his confidence, his courage, etc. I like very much. That's why I like the boy. You can write woodcutter or the village boy, anybody you can write. Okay. So by those qualities, I like the boy very well. Okay. Then the last one, fourth one. What are the pictures in your mind? For me, the dreaming boy, the path, the hill covered with trees, the girl, the green parrot, water come from the hillside, village boy. So many pictures are coming to my mind. These all are the beauty of this story. അല്ലേ? ഈ സ്റ്റോറിന്റെ ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പിക്ചേഴ്സ് വരുന്നത്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇൻ ദ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം വൺ ബൈ സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ട്. ദെൻ I could hear the music of bangles, the screaming of the parrot, the roaring sound of the river. I could enjoy the story. ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമ്മളെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ടായി ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, I just told, I'm repeating it, I just told an example. You can write your own. Don't copy the same sentence, okay? I want you to write your own, right? No problem if you make any mistake, we will correct it. Don't care about it, okay? Just send it. Understand it and write a beautiful appreciation, okay? Write it in your notebook and fill the 4 boxes in the textbook. Like I told, how you have to fill it. You have to write minimum 4 points, and according to I told in early, I just told you like that. You have to fill it properly. Okay. Hope all are understood how write the appreciation. We just made a mind mapping by discovering the 4 part. Okay. After discovering this 4 part, we can just write it. First, when you finish this 4 part, you can easily able to write the appreciation. And I told my own example, what I am feeling, what is coming in my mind. Like I told many times, you can write as coming in your mind. Okay. Then if you not understood, try to hear it 2-3 times. Just reverse it and try to hear 2-3 times. Then also you are not getting, just send me message. If you can write. Okay. So once again, write appreciation note in your notebook and fill the 4 boxes in activity 1. Okay. Okay, fine. Now let's go to the second activity. Let us read. Here are the thoughts of the boy after his nature walk. Read it. Recently, I visited a mountain valley, the magnificent Valley of Kashmir. It was surrounded by snow-capped lofty mountain, which made it a land of spring and beautiful lakes. For a moment, I wondered whether I was in heaven. Really, Kashmir is a land of paradise. Recently, I visited mountain valley means I visited a mountain valley. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു mountain valley visit ചെയ്തു. The magnificent Valley of Kashmir. What is magnificent means? Magnificent means very super. Very super. Okay. Magnificent means very super. It was surrounded by snow-capped. What is snow-capped? Snow എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും. Everybody knows snow. So snow-capped means, see, like this. It's called snow-capped. Okay. Lofty mountains means very high mountains. Okay. Very high mountains, which made it a heart of springs and beautiful lake. Springs എന്താണ്? Springs
അരുവികൾ അല്ലേ, അരുവികൾ സ്പ്രിങ്സും ലേക്സുമാണ്. ഫോർ എ മൊമെന്റ് ഐ വണ്ടേർഡ് വെദർ ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ. പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ഞാൻ ഹെവനിലാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. റിയലി കാശ്മീർ ഈസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. കാശ്മീര് എന്താണ്, സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്, ലാൻഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, so that was the things in this activity. So the first one, I think this is a part, B part. They didn't show the B part, so I think it's some printing mistake. This activity don't have an A part and a B part. The next one is also about the thoughts but not connected to this activity. It's another thing. We will discuss it laterly. First, just look at this A part. Identify the words, phrases he used to express his thoughts. Write them below. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? What they told? First one or two, first sentence and second sentence is already describing it. Recently I visited the mountain, magnificent valley of Kashmir. It was surrounded by cap and like that, etc., etc. So first and second sentence are just describing the place. Okay, but the third sentence just read, I wondered I was in heaven. That's the third sentence ആണ് ആ ബോയിന്റെ തോട്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ്സ്, തോട്ട്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ തോട്ട്സ് എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏത് വേർഡ്സ് ആണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്, അവന്റെ തോട്ട്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വേർഡ്സ് സെന്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിലുള്ളത്? ഐ വണ്ടേർഡ് ഐ വാസ് ഇൻ ഹെവൻ. അതാണ് അവന്റെ തോട്ട്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. The next one is not a part B. Actually this is connected with this activity only. അതും ഒരു തോട്ട്സ് ആണ്. It's about the boy's thoughts which we read in the story. A boyയുടെ തോട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So it's a part, just take all of you take activity 3. Just read it. Okay. The boy who goes in search of the river is discouraged when he meets the village boy. He looks up and down the mountain path, but sees no one. His own home is hidden from view by the side of the mountain, and the river is not in sight either. He wishes someone were with him, and with him. He wished someone were with him. What would be his thoughts at the time? Write them below. ബോയ് എങ്ങനെ ഗോസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ റിവറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കറേജ് ആയ ഒരു ടൈമില്ലേ ബോയ് സ്റ്റോറിയിൽ പോയിട്ട്, മൈൽസ് വില്ലേജ് ബോയിനെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആ ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കറേജ് ടൈമിൽ ബോയ് പോയിട്ട് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയ സമയത്ത് വന്ന തോട്ട്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ബോയ് ഡിസ്കറേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ വില്ലേജ് ബോയ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണെന്ന ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ടൈം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിസ് ഫീൽസ് അല്ലേ, ഫിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. ഫീൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫീൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഹി ഫീൽസ്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫിയേഴ്സ് ഹി ഹാവ്, എന്തൊക്കെ പേടികളാണുള്ളത്. ഹോപ്സ്, എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ. ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ്. ഓക്കെ, ഹിസ് പാരന്റ്സ്, everything you can write in his all thought, all the things, what all things you feel it good, you can write, no problem. Okay, just imagine you are that boy, and you are walking through, you are the boy and you are walking through the forest. Okay, and now just think what all things will come to your mind. Just put you in the place of that boy and think what all things will come in your mind. Okay, for example, how far is the river? Was the village boy told the correct way? Woodcutter told the right kilometers, right time.
what all the things will, that all things you can write like that. Okay, like that, what all things will come to your mind, you can write. Just try it. Okay. Okay, so here I am providing you some hints. Okay, it's just a hint. By this hint you have to write it alone. Okay, I'm just providing you to the hints which help you to write the thoughts of the boy. Okay, we can write about his feelings first. Hopes, his hopes and excitement that leads him to the river. That all things we can write. What all are feels he have? The darkness, fear of some trees, loneliness, no houses, no shop, the sound of the forest. These all things we can write. But you have to change it in the sentence. Okay, these are all things we can change it to the sentence. About his fears we can write. We can relate all these feels to him and make sentence. Then like that we can write his thoughts. Then hope and excitement. What are the hopes he have? The river itself. I can touch that. That all things is a very hope for him. He hope his determination was very good, right? അപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, റിവറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. I can touch the river, the feeling, I can see the fishes, I can enjoy the coolness of water. So that all the things lead him, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം, അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. Then these all things we can make sentence. ഇതിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I will tell you some sentence. Okay, just listen. I'm just telling this like a model. Don't copy the exact things. Okay, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഹാവ് റീച്ച്ഡ്, അല്ലേ? വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. വാട്ട് വിൽ ഐ ടെൽ ദം, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ അവന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ? ടുഡേ നൈറ്റ് ഐ വിൽ ബി ബീറ്റൻ ഇൻ ടുഡേ നൈറ്റ്, അല്ലേ? രാത്രി എന്തായാലും അടി കിട്ടും അമ്മന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. ഇഫ് വി just write the fear about it. We can also write about fear, അല്ലേ? ഫീലിങ്സും ഫിയറൊക്കെ അതും വേണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ലൈക്ക് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി, ഹൂ വിൽ ഗിവ് മീ ഫുഡ്? എനിക്ക് ആരെ ഫുഡ് തരാം? എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ആരും ഫുഡ് തരാം. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്ത് പ്ലേസ് ആണ്, അല്ലേ? ഐ ആം ഫീലിംഗ് ടയേർഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്, better to return home, അല്ലേ? So that all we can add, these are types of things we can add to the sentence. ഇതുപോലത്തെ സെന്റൻസുകളൊക്കെ അതിന്റെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാം. നോ ഷോപ്സ് ഹിയർ, ഹൂ വിൽ ഗീവ് മീ സം ഫുഡ്, അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും ഷോപ്പൊന്നുമില്ല, എനിക്കാരെ ഫുഡ് തരാ? പിന്നെ ഹോപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹോപ്പിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റിവറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതാം. എനി ഹൗ ഐ വിൽ റീച്ച് ദ റിവർ, ഐ ആം ഷുവർ ഐ വിൽ റീച്ച് ദ റിവർ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് സം റാൻഡം സെന്റൻസ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് റാൻഡം സെന്റൻസ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു. ഓക്കെ, you can add lots of other sentence also and write the thoughts of the boy, okay, in our story. So you can add any sentence you like. Okay, hope you understood. If you didn't understood, I told some random examples, a random sentence. So like that sentences you have to write. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു സം ഹിന്റ്സ്, അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഹിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ഹിന്റ്സ് ഉള്ളത്? ഫീൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് എഴുതാം, ഹോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം, എക്സൈറ്റഡ്
എക്സൈറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റാൻഡം സെന്റൻസ് ഒക്കെ പോലെ അതിന്റെ ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടി സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, fine. We'll see you in next class. Bye. All of you. Take care.